questions. The first is related with this point. In some books, Prabhupada books, he explains Krishna is the only Purusha and all the souls, the jivas, are Prakriti. So my question is, according of what you are saying now, like harmonizing those concepts, it means that the soul is Prakriti in the way that is enjoyed by the only Purusha, Krishna. Is that? Yes. Okay. Oui. Donc, Hare, il avait cette question, parce que Prabhupada, dans ses livres, il explique que Krishna est le seul Purusha, le bénéficiaire suprême, et que toutes les âmes sont Prakriti, qui sont féminins dans le sens où ils ont cette fonction d'adorer le Seigneur, de servir le Seigneur, qui sont... que Krishna se divertit, oui, c'est ça, qu'il se divertit de toutes les âmes spirituelles. Et dans ce sens, elles sont Prakriti. Est-ce que c'est bien cela? Okay. Good question. I appreciate that. Je l'apprécie. Yes. Here, the way Srila Swami Prabhupada, mentor, explained about, or the way it has been mentioned in the scripture while said Krishna is the only Purusha. Meaning, definitely in the eternal male form, manifesting in the male form. At the same time, the meaning of the term Purusha means enjoyer, meaning he is supreme enjoyer. And Prakriti means literally female, in a female form. In other words, to be enjoyed by the supreme enjoyer. So, Prakriti is being, in other words, Prakriti is being enjoyed by the supreme divine enjoyer. But the fact is that both receive so much praise, so much bliss, enjoying and being enjoyed. So there is no question, no concept appears here, or like dominator and dominated. We cannot apply, impose in our limited material concept that, oh, is predominator and be predominated. It's not like that at all. Because those who are being enjoyed by Krishna, oh, receiving some kind of equal pleasure, bliss, by being enjoyed by the supreme enjoyer, and they love to be enjoyed more and more and more. Okay. They enjoy to be enjoyed. They enjoy infinitely to be enjoyed by Krishna more and more, to receive that bliss. Pour répondre à ta question, donc oui, Krishna, il est Purusha, il est le bénéficiaire suprême, il est le mâle suprême, et nous sommes Prakriti, dans le sens où nous sommes, Krishna, il prend plaisir de nous, et c'est lui il est le bénéficiaire suprême, et dans sa connexion avec nous, nous sommes dans cette position où il jouit, en tant que le jouisseur suprême, il jouit de cette relation avec chaque âme spirituelle. Mais ce n'est pas dans une conception du dominateur et de dominé, c'est tout simplement des dispositions, des natures. Mais Krishna, il apprécie être le bénéficiaire suprême dans sa relation avec tous les êtres, et chaque être apprécie être Prakriti, dans le sens où Krishna se divertit de plus en plus de sa relation avec chaque être. Et dans ça, il y a une symbiose parfaite, un échange. Même s'il y a, on pourrait voir des fonctions différentes, il y a un échange, une symbiose parfaite entre Krishna et les Prakriti, chaque être. Did you say explain? They all supremely enjoy, to be supremely enjoyed by Krishna and receiving so much bliss. Les âmes apprécient être suprêmement, je cherche le mot français, c'est compliqué en français comparé à l'anglais pour ça. L'âme, elle cherche à être suprêmement enjoyed. Comment on peut le traduire? Ce que Yamaharaja veut expliquer, c'est que par le fait d'apporter du plaisir à Krishna, elles ressentent elles-mêmes aussi un immense plaisir. Donc elles sont aussi des personnes qui bénéficient de cette expérience du plaisir autant que Krishna. Le terme c'est enjoué. Enjoué, ok. Donc, par le fait d'être enjouée,
il n'y a pas de temps pour ça, c'est pourquoi c'est... Donc par le fait de... Elle ressent un plaisir tellement plus grand par le fait d'être que... de donner du plaisir à Krishna. Et dans ce sens, il expliquait qu'elle ressent un plaisir suprême justement à donner du plaisir à Krishna dans cet échange avec lui. See, therefore, one of the reasons, one of the most substantial reasons, Krishna is called as Purusha-prakriti. Not just Purusha. Purusha of supreme good qualities. Purusha of supreme qualities, supreme divine qualities. Uttama says best qualities. Purusha-uttama. Krishna, the Supreme Lord of the supreme qualities, best qualities, super excellent qualities. Okay? That is Purusha-uttama. Krishna n'est pas seulement Purush, mais elle est Purushottama. Purush suprême et Uttama des qualités divines. Krishna, il possède suprêmement des qualités divines. Et en ce sens, il n'est pas seulement Purush, mais il est Purush dans le sens où il a toutes ces qualités divines qui sont présentes en lui. Purushottama. In other words, the best of all men is not man. Anyway, I have to speak some way because he has done Naralila in the form of human, so therefore we say men. The best of all males, again, is not male. But in a sense, you understand what I say, transcendentally. Donc, dans ce sens, on peut dire que comme il a toutes ces qualités, il est le meilleur des hommes, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il est un homme, mais on regarde qu'il est dans les naralila, les divertissements humains, où il prend une forme humaine, donc on pourrait dire qu'il est le meilleur de tous les mâles, mais en même temps, il n'est pas exactement ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. See, thus, the very best of the all divine males, Krishna is so decorated, so so decorated, so commanding of all super excellent, most beautiful, wonderful, divine qualities, that all the females want to be fully enjoyed by him. They want to fully dedicate themselves to him for his pleasure, for his enjoyment, fully devote themselves, mind, heart, soul, everything. Okay, mind, heart, soul, whole existence to him for his pleasure, for his enjoyment, and thereby they receive so much divine enjoyment in return, so much divine bliss, nectarine pleasure by nature, by uniting with that supreme male, supreme divine male, Krishna. That's how it works. That's why he's Purushottama. Krishna, il est le meilleur de tous les mâles divins parce qu'il a en lui et il exprime toutes les qualités d'une manière illimitée. Et en ça, comme il est Purushottama, celui qui a toutes les meilleures qualités au monde, il attire toutes ces femelles qui peuvent se donner complètement à lui. Elles veulent donner leur corps, leur âme, leur souffle, absolument tout, pour réciproquer avec ce que Krishna est à travers toutes ses qualités. Et en ça, elles reçoivent tellement le fait de complètement se donner à lui, elles reçoivent tellement le fait de lui donner du plaisir, et à ce qu'ils prennent plaisir de cette interaction, elles veulent complètement se donner à lui. Et dans ça, Krishna leur donne tellement de plaisir dans cet échange avec lui. Therefore, all the devotees,
all the pure devotees, they love to be in the position of Prakriti in relation to Krishna rather than having some relative male forms and all. So much gain, there's so much gain in that position. Donc c'est pourquoi les purs dévots du Seigneur apprécient être dans cette forme de prakriti, à donner du plaisir au Seigneur, parce qu'il y a un échange tellement spécial et particulier que d'être dans une forme masculine. Yes. The second question. Yes. I apologize in advance to comment We down. enjoy your question. To comment down to the topic. It's more like about displaying. So I always seen pictures, paintings made by Prabhupada disciples about, let's say, the journey of the soul. So when it is depicted, represented Yamaharaja with the souls that are going to be condemned, they have like some clothes, like some dhoti. Another artist in different moments of the story, the history, like William Blake, some other artists that were connected with kind of mystical world, they represent the people naked. So it's just one doubt that I have about this. If there is any information in the scriptures or whatever can be told. What's your pinpoint question again? I understand your description. What is your pinpoint query? The soul Yeah. is going through the subtle body after death. Yes. It's supposed to be naked, no? Because Okay. the soul has Without body, yes. So soul is like kind of formless, although it has individual constitution, individual entity, but devoid of certain forms. Humans, animals, devoid of some forms, yes. Okay. I think he's wondering, because the soul leaves the gross body, and then it keeps the subtle body, but is the subtle body naked, or does it have a dress when it is in front of Yamaharaja? Okay. Okay, I'll just translate the question. Donc, Ali, il voulait savoir, parce que chez la Prabhupada, c'est des voix artistes qui ont peint les âmes qui quittent leur corps grossier, qui sont transportées par le corps subtil et qui sont placées en face de Yamaharaja. Donc, ils quittent le corps grossier, ils sont dans leur corps subtil, mais c'est peigné comme s'ils avaient un dhoti, comme s'ils étaient en quelque sorte habillés. Mais est-ce qu'on peut comprendre comme ils ont quitté leur corps grossier, ils sont juste dans leur corps subtil? Est-ce qu'ils sont nus? Est-ce qu'ils sont vêtis lorsqu'ils se présentent en face de Yamaharaja? Again, so why the subtle body doesn't have... I understand, it's a pinpoint question, why they are painted as naked or this form, that Yes, form. exactly. Because subtle body doesn't have the form, because it already left that form, okay, material body. Then it has to be shown while it is being drawn Yes. in a painting, because nothing can be expressed in this world without image, certain form and figures. So therefore, some way it has to be painted, so that artist had no choice. Yes. Because you cannot paint anything which is mystically abstract or energy form, you can't paint that. So it was more type of symbolical, I think. Donc, Maharaj, il exprimait que ce qui arrive, c'est que les artistes, lorsqu'ils peignent quelque chose qui est mystique, comme par exemple le fait qu'une âme quitte le corps grossier, qu'elle reste dans un corps subtil, comme nous sommes sur le plan d'existence mondiale, nous devons, surtout dans une peinture, exprimer une forme et avec des détails et tout, mais c'est quelque chose qui est inconcevable de pleinement comprendre quelle est la forme du corps subtil, comment ça se manifeste. So, that's how I wonder how the artist was so limited in resourcing how to depict that kind of lila, I mean not lila, how to depict that kind of events, incidents where soul leaving the material body and going to heaven or Yamaloka.
how it looks. It's challenging, something challenging for the artist also to conceive of it. Because what artist can do, he doesn't have that clear conception in the first place. Also, it's so mystical, wonderful. So he has to also somehow imagine close to that concept to represent it. I appreciate the artist's service. But again, artist also is not fully aware of how that soul looked after leaving the material body in the subtle body. So somehow, with all good intentions, all good intentions and feelings, artists try to paint it. We have to take it like that. But it's not. It cannot be like exactly in a naked form, in a certain form. It's not like that as it gets painted. Okay, in the artwork of the artist, it's just mostly his idea, his imagination, or under the direction of the devotees. Somehow, some idea is given, kind of idea, but it's not actual. Okay, cannot be the actual depiction. Because the subtle body of the soul has got a form, more energy form, not necessarily always like a material form, material naked form, but it's more in energy. Form is made of more energy form. So it is very hard to be depicting, painting through colors and some figures. It doesn't happen that way. But still the artist tried to give some idea. We have to take like that. Donc l'artiste qui a imaginé, lorsque l'artiste a fait cette peinture, comme c'est le monde subtil, donc il a fait avec son imagination. Donc c'est difficile. Premièrement, le corps subtil n'est pas une forme matérielle, c'est une forme subtile. Et donc il n'y a pas vraiment de... C'est plutôt, comme Maharaj explique, une forme d'énergie. C'est pas qu'il y a une forme spécifique qui est par exemple nue ou qui a vraiment des détails spécifiques. Le corps grossier, oui, mais le corps subtil n'a pas cette même représentation. Donc c'est pourquoi l'artiste doit imaginer comme il doit le peindre et d'une forme particulière. Il doit l'imaginer d'une certaine manière avec des habits, comme si... Oui. Il y a un détail qui est donné, c'est qu'en fait, c'est expliqué quand ils sont amenés, ils reçoivent un corps spécial. Ah, ok. Ah, okay. C'est un détail. Ah, okay. Ils reçoivent un corps spécial. C'est mentionné dans les Écritures. Ok. Maharaj, he points out that it is described in the scripture that when they're taken to Yamaharaja, they receive a special form in order to be in the presence. To communicate. To be with Maharaja. Yeah, this is very true, but all I'm talking during the transition period. Transition period, yeah. So there's no real form. I mean, not like material form. It's just Shakti. Point of potency. Krishna. Lui, il explique dans la transition, il n'y a pas vraiment de forme spécifique. C'est la Shakti, mais c'est pas vraiment... Like kind of mystical light, mystical effulgence or something like that. Comme une lumière mystique ou une effulgence. Ils expliquent quand même que sur le chemin, il inflige toutes sortes de souffrances quand même. Because he says that it is explained that on the way, on the path to meet Maharaj, they inflict all kinds of sufferings onto the body of the person. Different ways, yes. Explained in different ways according to the different descriptions. Okay. But again, see, how we find the description about the soul, how the soul feels and experiences through Srimad Bhagavad Gita. Ascharyavat pasati, see, Ascharyavat pasati kastidena, Ascharyavat vadati tathaiva channam, Ascharyavat chainamunnasinoti, suttapenam vedana chaiva kastid. Soul is realized to be, soul is experienced as something most mystical, wonderfully mystical. And the seer simply becomes charmed. They simply become charmed, wonderstruck by looking into the nature of soul
full of wonders and wonder. Ascharyavat pasthati kosti denam, ascharyavat vadati tathaiva channa. Many say that they saw the soul in greatly wonderful ways. Such wonderful way cannot always be accountable. And somebody also says, I heard about Bhadati. So some express their experience, how they saw the soul. It's most wonderful, mystically wonderful way. Okay? Some express that. Also try to define soul in a very mystical, wonderful way, almost unaccountable, not fully accountable. Okay. That's how the soul is experienced. And before taking any form, just soul as it is. That way. Maharaj, je cite un verset de la Bhagavad Gita où Krishna explique que la connaissance de l'âme est merveilleuse, la nature de l'âme est merveilleuse, l'expérience de l'âme elle est merveilleuse. Et en ça, il y a quelque chose d'inconcevable dans l'âme et dans l'expérience de l'âme. Et malgré le fait qu'il y a plusieurs prescriptions, comment l'âme transite et comment elle fait son chemin et tout ça est complètement mystique et l'âme dans tout ça est toujours d'une apparence merveilleuse. Ascharyavat pasthati kosti denam, ascharyavat vadati tathaiva channa, ascharyavatchai namanna sinoti, ascharyavatchai namanna sinoti, sutta penam vedanachaiva kosti. Another way, accheddoyam, adajjoyam, akleddo, shosharivacha. In this way, soul is this way. It cannot be cut, cannot be wet, cannot be burnt, okay, cannot be touched. That's the soul's position, energy form of the energy, Krishna's potency. Yes. C'est expliqué aussi dans un autre verset, dans le chapitre 2 de la Bhagavad Gita, que l'âme ne peut pas être coupée, qu'elle ne peut pas être brûlée, qu'elle ne peut pas être asséchée. Et de cette manière aussi, c'est expliqué qu'elle ne perd pas ce qu'elle est, elle est toujours la même. Also described in Srimad Bhagavatam, Atma parigyano mayo vivada jastiti nastiti vidatmanishta. Darthopi naiva parameta pungsam matta paramishta dhyam shaloka. In that, I'm not going into explanation of the meaning of the whole verse, but here it is soul has also been defined as Atma parigyano mayo. Atma is Jnana Sharupa Parigyana, the nature, character of Atma that are filled with some consciousness. It's not knowledge, consciousness. Atma conceived. Atma is conceived to be the part of consciousness. Okay, Parigyana. Also, it has different meanings. Atma Parigyana means Atma is self-evidently known as full up spiritual consciousness, full up, spirit consciousness. Okay, spirit consciousness. I can put this way. Meaning, it doesn't have any particular body at that time. Okay? Donc il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam qui explique que l'âme, elle est conscience, elle est consciente et qu'elle a une conscience spirituelle. Et dans ce sens-là, ce verset explique qu'elle n'a pas de forme définie lorsqu'elle est dans cet état. Atma Parigyana. Again, the meaning of the term Parigyana means Atma is self-evidently known by its self-evident nature, okay, self-effulgent nature. It doesn't need to be proven by any other reality. Okay. Like sunlight, sun doesn't need to be seen with the help of any other light. Self-manifesting, self-effulgent.
Atma is like that. L'âme, elle est auto-évidente, elle est auto-manifestée, tout comme la lumière manifeste sa lumière et sa chaleur, sa présence. L'âme aussi, elle est de cette manière auto-évidente, auto-manifestée, et de cette manière, elle est présente. So again, that characteristic about Atma, self-effulgent, that of self-effulgence, in other words, that characteristics of soul, okay, as one self-effulgent, which is more described with that identity of self-effulgence, also means that Atma is made of effulgence, something like that. Atma is Shakti, made of energy, self-effulgent energy, before accepting any further form. Avant d'accepter toute autre forme, l'âme, c'est expliqué qu'elle est auto-effulgente, auto-radiante, et en soi, elle a cette caractéristique d'être auto-effulgente avant qu'elle reçoive toute autre forme. Again, the conception of that self-effulgence is not just limited, isolated within light concept. Concept of lastra. Here, effulgence also means representing knowledge and consciousness. Donc cette effulgence ne représente pas seulement la lumière, le fait qu'elle soit lumineuse, mais représente aussi le fait qu'elle soit consciente et qu'elle ait de la connaissance. Has to be understood in a very appropriate way, meanings. Many places, if we try to understand meanings in a more literal sense, we won't get the full picture. But with the intention, just like we say something, oh, you are looking so brilliant. We often say poetically, you are looking bright and brilliant. That doesn't necessarily mean that light's coming out of you only, brilliance. It means, oh, you are looking so happy, satisfied, okay, so colorful with some higher satisfaction of success. Okay, so it means you are looking beautiful, brilliant, with some sort of aura of success in you, satisfaction in you, not just only light aspect. Although the word brilliance means only to represent light aspect, so it's similar. De la même manière, nous pouvons dire à une personne qu'elle est brillante, qu'elle est lumineuse, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la lumière qui sort de sa forme, mais c'est que justement, nous voyons une brillance, une luminosité dans cette personne. De la même manière, l'âme, elle a expliqué qu'elle est effulgente, mais ça ne veut pas dire simplement que c'est juste qu'elle est lumineuse ou qu'elle est une source de lumière. So therefore, the description about Atma's self-effulgent manifestation, Prajnanamaya, is to be understood accordingly, not with only light concept, luminous concept, but more than the knowledge, consciousness. C'est pourquoi cet aspect que l'âme, Krishna's potency, finally Krishna's potency. C'est pourquoi cet aspect que l'âme, elle est auto-effulgente, ne doit pas être compris seulement qu'elle est lumineuse, mais qu'elle est le potentiel de Krishna, mais qu'elle a en elle-même cette fonction d'être effulgente. Now tell me, how an artist can describe that pain, that picture? So much limitations. Donc dis-moi comment un artiste peut peindre ça sur un tableau. Il y a tellement d'imitations.